Hi guys, assalamu alaikum. Welcome to my channel or welcome back to my channel. আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। আমরা যাচ্ছি অনেক জায়গায়, জায়গাটা যেতে একটু দূর। এখন আপাতত আমরা যেখান থেকে আছি এখান থেকে 3 ঘন্টার মতো লাগে, ধরো মিলানো থেকে 1.5 ঘন্টার মতো লাগে। সো আমাদের দূর এতটুকুই। জায়গাটার নাম হচ্ছে সিরমিওনে, অনেক স্পেশাল একটা জায়গা। সো ড্রোন নিয়ে ওইখানে চেষ্টা করব কিছু ক্লিপ নেওয়ার জন্য, তোমাদের দেখানোর জন্য। সো কিপ ওয়াচিং গাইস। Seconda uscita in via Salvo da qui. Adesso prendiamo. গাইস আমরা কাছাকাছি আইসা পড়ছি, কিন্তু দুপুর হয়ে গেছে তো অনেক, তাই লাঞ্চ করতে আসছি ম্যাকডোনাল্ডসে। খাবার দাবার কইরা তারপরে লেকের উপরে যাবো। Niente. Si vedono. Non c'è nessuno. Vai. È ancora buona questa, mi sa. Scappa. Run. Sì, dopo. গাইস কাছাকাছি আইসা পড়ছি সিরমিওনে সিটির পাশে, কিন্তু রাস্তায় পার হওয়ার সময় এই একদম সুন্দর জিনিসগুলো দেখছি। জিনিসগুলো কি বুঝতে পারছো? এটা হলো আঙ্গুর, কিন্তু এটা একটু ডিফারেন্ট টাইপের আঙ্গুর, কারণ আঙ্গুরগুলো ওয়াইন বানানোর জন্য, মানে ইটালিয়ানে যেটাকে বলে ভিনো, অ্যালকোহলিক প্রোডাক্ট যেটা। সো এইটা দিয়েই ওয়াইন বানানো হয়। এই দানাগুলো অনেক মিষ্টি, অনেক নর্মাল আঙুরের থেকে 10 গুণ বেশি মিষ্টি, কারণ এইটার থেকেই হলো প্রসেসিংটা অ্যালকোহলে বানানোর জন্য মিষ্টি জিনিস দরকার। সো এইটার থেকেই অনেক মিষ্টি হয়। একটা টেস্ট করে দেখছিলাম আগে, বেশি একটা মানে পাকে নাই। আবার আরেকটা টেস্ট করে দেখি তোমাদের সামনেই। মিষ্টি কিন্তু অত একটা না, ভালো লাগছে এই জায়গাটা দেখে। আশা করি তোমাদেরও পছন্দ হয়েছে। Fa caldo? Sto sudando. It's a hot day. Devo parlare una cosa dentro.
গাইস সিরমিয়নেতে আসা পড়ছি, পার্কিং করছি গাড়ি। আসার পরে সুন্দর একটা জিনিস দেখে ফেলছে। স্ট্রেজার মতো যেরকম একটা ট্রিপ দিছি, বোট ট্রিপ দিছি, এইখানে ওরকম সুযোগ আছে। সো সুযোগ কাজ ছাড়া করে কে। সো ফ্যামিলি ট্রিপ দিতেছি আবার বোটের উপরে একটু পরেই। Questo è spazio. La ballerina. Grande. La borsa. Dammi una mano. Vai, dammi pure. Dai, grazie. Perfetto. Ah sì, era divertente non darti una mano. Sì, certo. Just say, right. Sapevo che... So here is a public thermal spa. We've got sulfurous thermal water at 38 degrees because it has no chemicals inside. Then have you ever heard of Maria Callas? Maria Callas. She was an opera singer performing in the 50s, and she lived in Sirmione in the yellow villa behind the spa. He's my little brother. Hai visto? Ti è piaciuto? Come andate? Mi è piaciuta? Enjoy it? So anyway, we were talking about Roman villas. So here we have the ruins of this 2,000 years old villa, which has been the largest Roman villa in northern Italy. 200 meters long, 120 large. Everything we can see here was just the foundations of the actual villa, which was standing right on top of the pillars that we've got left. Questa è una villa in epoca romana. Siccome però è andata totalmente fossilizzata, la particolarità di questo posto sta nel È lì? E lì? Boh. bubbles coming up from underwater. These bubbles are going to show us the exact location of the hot spring. When we see the bubbles, we will be just on top of the hot spring. But we won't feel any hot water there, because at the bottom of the lake there is a pumping machine. So in order to be able to use the water at the thermal spa, we need to collect it through a pipeline, and it goes from here to the yellow building on the shore. That's where we have the actual engine of the pumping machine. From there then the water gets in first place cooled down from 70 to 45 Celsius degrees, and after that it's ready to be sent at the thermal spa. You guys are going to see the bubbles on the left side of the boat. Solo che qui noi non siamo in grado di sentire acqua calda, perché ovviamente per poterla utilizzare alle terme l'acqua viene tutta aspirata dal sottosuolo e in cambio per essere utilizzata Quella spiaggia lì era la Sirmione Scaligeri Castle.
years for them to build this castle because it was a project that they did already a few times. But this castle is different from the others because it has its foundations built right inside of the lake, just like Venetian houses. It has been built with the same technique that the Venetians were using for their houses. Now, in order to be able to get through the bridges of the castle, I need to close out the canopy. Ciao, Piano grazie ragazzi, mille. non abbiamo fretta. Ciao. Arrivederci, buona Ciao. giornata. A te. Ciao ragazzi. Piaciuto? Sì. Guarda i pesci, guarda i pesci. Adesso andiamo in fondo a vedere. Cosa c'è? Piccolina. গাইস, বোর্ডে ট্যুর দেওয়ার পরে একটু হাঁটা চলা করতেছি, সিরমিয়নে সিটিটা একটু ঘুরে দেখতেছি, আশেপাশে ঘুরে দেখতেছি, যে পানোরামিক জায়গাগুলো ওইগুলো ঘুরে দেখতেছি। সো অনেক সুন্দর লাগতেছে আপাতত, জায়গাটা অনেক সুন্দর আসলেও, এত সুন্দর মনে করি নাই। এখানে একটা থার্ম আছে, স্পা যেটা বলে, ওইখানে চিন্তা ভাবনা আছে অন্য কোনো এক সময় আসবো রিল্যাক্স হইতে, আমি আর আমার ওয়াইফ। গাইস, কাহিনী আবার খারাপ হয়ে যাইতেছে, বৃষ্টি পড়া শুরু করে দিতেছে আবার।
এখন গাড়িতে চলে যাবো, দেখি কতক্ষণ থাকবো, তারপরে যদি বৃষ্টি কমে তাহলে আবার একটু বের হবো, আর না কমলে তো নাই, তাহলে বাসা ফেরত। গো গাইস, আসলে তাড়াহুড়ায় আর বৃষ্টির কারণে কনক্লুশনটা ভিডিও করতে পারি নাই ওই দিন, সো এখন করতেছি। আশা করি ভিডিওটা তোমাদের পছন্দ হয়েছে, এনজয় করছো আমাদের সাথে, আর আমরা আমাদের ফিলিংস ইমোশন তোমাদের সাথে শেয়ার করতে পারছি। সো ভিডিওটা যদি পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে একটা লাইক মারো, কমেন্ট করো অবশ্যই, আর সাপোর্টের জন্য সাবস্ক্রাইব করো গাইজ, শেয়ার করো ভিডিওটা, জানি বেশি বেশি লোকে দেখতে পারে। সো আর কি বলার, নেক্সট শুক্রবারে আবার দেখা হবে নতুন একটা ব্লগ নিয়ে। সো ওই সময়টুকু পর্যন্ত তোমরা সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থাকো। See you. 3,6 km.